Good morning. Good morning, sir. Good morning. Five minutes wait பண்ணுங்க. நான் தகவல் என்ன பார்ப்போம். லாஸ்ட் கிளாஸ் இது வரைக்கும் பார்த்தா Leasing வரைக்கும் sir. Okay. Okay, leasing. Okay, leasing. In the leasing, the company buy the assets on behalf of the business, and the assets is then provided for the business to use it. Unlike a hire purchase, the ownership of the assets remain with the leasing company. The business pay rent throughout the leasing period. The leasing firm is known as a lessor and the customer is as a lessee. Okay, for example, there are இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லீசிங் நம்ம ஹயர் பர்ச்சேஸுக்கும் லீசிங் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்ன்னு சொன்னீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லீசிங் கம்பெனி பே கம்பெனி பைஸ் the assets on behalf of the business and the assets is then provided for the business to use it. இப்போ லீசிங் கம்பெனி என்ன செய்யணும்னா அந்த பிஸ்னஸ் கம்பெனி போயிட்டு அசெட்ஸை வாங்காது, அதை லீசிங் கம்பெனி வாங்கி அது யாருக்கு கொடுக்க முடியாது, இந்த பர்டிகுலர் அந்த ஆர்கனைசேஷன் யார் யூஸ் பண்ண போறாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கும். பட் ஹையர் பர்ச்சேஸ் சொன்னா என்ன நடக்கும்னு சொன்னா ஏர்லியர் நாங்க பார்த்த ஹையர் பர்ச்சேஸ் என்ன நடக்கும், higher purchase allows a business to use an assets without paying a full amount to purchase the assets. இப்போ for example, ஒரு மிஷினரி ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னா இது டிரெக்டா கான்டாக்ட் பண்ணி ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று யார் யூஸ் பண்ண போறோம் அவங்களே டிரெக்டா அந்த கம்பெனியை கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்களே என்ன செய்வாங்க, மந்த்லி ரெண்டல் பேமெண்ட் மாதிரிக்கு வாங்குறது அசட்ஸ் உண்ட. அதாவது மந்த்லி ரெண்டல் ஃபுல் பேமெண்ட்டை கட்டாம மந்த்லி பேமெண்டா கட்டி கடைசியா ஃபுல் பேமெண்ட் ஆகிறத ஃபுல்லா கட்டி வாங்கி எடுக்கிறத சொல்லுவாங்கன்னா ஹையர் பர்ச்சேஸ். The hire purchase firms buy the assets on behalf of the business and gives the business to the sole usage assets. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மந்த்லி ரெண்டல் பேமெண்ட் மாதிரி கட்டி கடைசியாக தான் அதுக்கு டோட்டல் வேல்யூ தான் என்ன செய்வாங்க, அசட்ஸ் வேல்யூவை சார்ஜ் பண்ணி அதை ஆர்கனைசேஷன் என்ன செய்யலாம், தங்கடையா ஆக்கி கொள்ளலாம். பட் லீஸ்ன்றது அப்படி இல்லை. லீஸ்ல 2 டைப்ஸ் இருக்குது. இப்போ எங்களுக்காண்டி அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷனுக்காண்டி லீஸ் கம்பெனியை பே பண்ணின ஹைக்கு என்ன நடக்கும்னு சொன்னா அவங்க மந்த்லி பே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ரெண்ட்டை அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன்ஸுக்கு. பட் அதை யூஸ் பண்றது யாரா இருக்கும்னு சொன்னா நாங்களா இருக்கோம். சரியா? இந்த leasing company buys the assets on behalf of the business and the assets is then provided for the business to use. Unlike the hire purchase, the ownership of the assets remain with the leasing company. The business pay rent throughout the leasing period. Leasing firm is known as the lessor and the lessee. இப்போ லெசோர்னு சொன்னா யார் அசட்ஸ் ஓனரோ அவங்கள சொல்லுவாங்க லெசோர், லெஸ்ஸின்னு சொல்றது கஸ்டமர். Okay, leasing are 2 types. Okay, first one is a financial lease, next one is a operating lease. Okay, basically the lease can be divided into 2, finance lease and operating lease. Okay, finance lease means this is where the lessee monthly payment added up to at least 90% of the total value of the assets. இப்போ அந்த 90% of the total value of the assets யாருக்கு இதாக மட்டும் சொன்னா பேமெண்ட்ல எட் ஆக மட்டும் சொன்னா ஃபைனான்ஸ் லீஸ்ல. ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் லீஸ்னா this is a lease does not run for the full life of the assets.
and lessee is not liable for the full value of assets. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் ஆப்ரேட்டிங் லீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த அசெட்ஸை வந்து லைஃப் அந்த அசெட்ஸ் ஃபுல் லைஃபா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த அசெட்ஸ் ஒரு 5 இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க, அதுல 3 இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவாங்க அந்த அசெட்ஸை. இதை சொல்லுவோம் என்னன்னு சொன்னா ஆப்ரேட்டிங் லீஸ். இதே ஃபைனான்ஸ் லீஸ்ன்னு சொன்னா என்னன்னு சொன்னா அந்த அசெட்ஸை யூஸ் பண்ண பிறகு தங்களுக்கு என்ன செய்யலாம், சொந்தமாக்கி கொள்ளலாம். சரி, தங்களுடைய என்ன செய்யலாம், உரிமை கோரிக்கொள்ளக்கூடியதான் ஃபைனான்ஸ் லீஸ்ன்றோம். ஆப்ரேட்டிங் லீஸ்ன்றது அப்படி இல்லை. ஆப்ரேட்டிங் லீஸ்ன்ற என்ன, நாங்கள் யூஸ் பண்ண அப்புறம் திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம். அதுல ஏதாவது டேமேஜ் வந்தாலும் அதுக்கு வந்து லெஸ்ஸோர் வந்து லெஸ்ஸி வந்து பொறுப்பு இல்லை. அதுக்கு யார் பொறுப்பு? லெஸ்ஸோ தான். கிளியரா? ஏதாவது இருக்குதா கேட்க? நோ சார். ஓகே, அப்ப எழுதிக்கோங்க. இப்ப இண்டையோட இது முடிஞ்சிடும் மோஸ்ட்லி. பேசிக்கா இன்றைக்கு எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் முடிச்சிட்டேன்னு சொன்னா நீங்க எம்எஃப்ஆர்டில முதலாவது டாஸ்க் செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அப்ப நான் அதுல பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். யா சார், ஹையர் பர்ச்சேஸ் கொஞ்சம் திரும்ப ஒரு தடவை விளங்கப்படுத்துவீங்களா? ஓகே, இப்ப ஓகே, ஹையர் பர்ச்சேஸ் என்னன்னு சொன்னா ஹையர் பர்ச்சேஸ் allow a business to use an assets without paying a full amount to purchase the assets. இப்ப நீங்க ஒரு சின்ன சின்ன அசெட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தையல் மிஷினா இருக்கலாம், அல்லது டிவி, அப்படியான விஷயங்கள் நீங்க என்ன செய்யலாம்னா டிரெக்டா அந்த ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியோடய நீங்க என்ன செய்யலாம், கண்டக்ட் பண்ணி நீங்க ஆர்கனைசேஷனே என்ன செய்யலாம், எடுத்துக்கொள்ளலாம். இப்போ ஹையர் பர்ச்சேஸ் என்ன, உங்களுக்கு இந்த மிஷினரிஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்க ஃபுல் பேமெண்ட் கட்ட தேவையில்லை. மந்த்லி இப்போ நீங்க ஒரு ஃபோன் எடுப்பீங்க, லேப்டாப் எடுப்பீங்க, என்ன செய்வீங்க, மந்த்லி பேமெண்ட் பண்ணி அதை எண்ட் ஆஃப் த பீரியட்ல நீங்க என்ன செய்யலாம், அந்த அசெட்ஸை உங்களுக்கு சொந்தமாக்கிக்கொள்ளலாம். ஹையர் பர்ச்சேஸ் allow a business to use an assets without paying a full amount to purchase the assets. அப்ப அசெட்ஸோட ஃபுல் அமௌண்ட்டை நீங்க பே பண்ணாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பே பண்ணி அது சொந்தமாகி கொள்றது அந்த அசெட்ஸ். the higher purchase firms buy the assets on the behalf of the business. அப்ப பிசினஸ்களுக்காண்டி யார் வாங்குவாங்கன்னு சொன்னா அந்த ஹையர் பர்ச்சேஸ் firm தான் வாங்குவாங்க. ஓகே, the higher purchase firms buy the assets on behalf of the business and give the business the sole usage of the assets. என்ன பிசினஸ் அந்த பர்டிகுலர் பிசினஸ் இதுக்காண்டி மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. ஓகே, அந்த அசெட்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் யூசேஜுக்கு மட்டும்தான் அவங்க கொடுப்பாங்க, வேற எதுக்கும் யூஸ் பண்ணிடாது. ஓகே, the business on is the part must pay monthly payment to the higher purchase firm amounting the total value of the assets and charge of the hiring purchase firm. அப்ப ஹையரிங் பர்ச்சேஸ் ஃபார்ம் என்ன செய்யும், அதுக்கு ஒரு சார்ஜஸ் மட்டும் இருக்குமே, அதுதானே ஃபுல்லா பே பண்ணி வாங்குது. இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சிங்கர், இப்ப பாப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சாம்சங் டிவி வந்து சிங்கர் விற்கிறாங்கன்னு சொன்னா அப்ப சாம்சங்கிட்ட இருந்து சிங்கர் வாங்கி வச்சிருந்துருப்பாங்க. சரியா? அப்ப நீங்க கேட்டோன்னு என்ன செய்வாங்க, சிங்கர் வந்து உங்களுக்கு சாம்சங் டிவியை சேல்ஸ் பண்ணிட்டு மந்த்லி பேமெண்ட் என்ன செய்வாங்க, நீங்க தர அவங்களுக்கு கட்டிட்டே இருப்பாங்க. யாருக்கு? சாம்சங் கம்பெனிக்கு சிங்கர் கட்டிட்டு இருப்பாங்க. கிளியரா? டைமேல ஓ சார். அப்ப கட்டிட்டு இருப்பாங்க, மந்த்லி கட்டிட்டு இருந்துட்டு. யா, ஹையர் பர்ச்சேஸ்க்கும் லீசிங்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? இப்ப ஓகே, நல்ல கேள்வி. என்னன்னு சொன்னா ஹையர் பர்ச்சேஸ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப நார்மலா வந்து உங்களோட இப்ப நீங்க ஒரு சின்ன அசெட்ஸ் அதுகளுக்கு தான் ஹையர் பர்ச்சேஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு சின்ன வேல்யூ அல்லது 1 இயர் 2 இயர்ஸ்க்கான இதுகளுக்கு தான் நீங்க இதாக்கலாம். இதே ஒரு லாங் டேர்ம் ஒரு பெரிய அசெட்ஸ் வேல்யூன்னு சொன்னா அது லீசிங் என்ற மெத்தட்ல நீங்க எடுக்கணும். ஏன்னா அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. கிளியரா? அதுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. நீங்க லேட்டா பேமெண்ட் காட்டினா அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஓகே, அப்படியான டிஃபரெண்ட்கள் இருக்குது. அது அடுத்த வந்து ரெண்ட் பீரியட்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. இதுல ரெண்ட் பீரியட்ன்றதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த கால்குலேஷன்ஸ் மெத்தட் காண்டனே ரெண்ட் பீரியட் மட்டும் தான் வரும். அண்ட் அவங்களோட ஹையர் பர்ச்சேஸ்க்கான சார்ஜஸ் வந்து கொஞ்சமா இருக்கு, ஆனா அது இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காது. கிளியர்? ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்டா இருக்கு. ஆனா இதுல வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னா உங்களோட அந்த நெட் வேல்யூல இருக்கிற, இப்ப நீங்க ஒரு அசெட்ஸ் வாங்குறீங்க 10 லட்சத்துக்கு, அதுல 2 லட்சம் பே பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா மந்த்லி உங்களுக்கு ஒரு 50,000 பே பண்ண வேண்டியிருக்குன்னா நீங்க அந்த மந்த்லி அந்த 50,000
பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க கட்டணும். கிளியரா? லீஸ்ல. ஆனா இது ஹையர் பர்ச்சேஸ்ல அப்படி ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்ல. ஆனா ஓகே, ஆனா நீங்க லீஸ் வந்து என்ன மாதிரி எடுக்கலாம்னு சொன்னா, நீங்க லீஸ் யூஸ் பண்ற நேரம் ஒரு அசெட்ஸை நீங்க சொந்தமாக்குற மாதிரியும் எடுக்கலாம், அதை யூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ற மாதிரியும் எடுக்கலாம். அதுக்கு வந்து ஃபைனான்ஸ் லீஸ், ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் சொல்லி 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. இதே வந்து ஹையர் பர்ச்சேஸ்ல அப்படி இல்லை, நீங்க சொந்தத்துக்கு தான் எடுத்தாகும். கிளியரா? இப்ப நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம். ஓகே பரிமளா? Thank you, sir. ஓகே. அனிதா ஓகே? ஓகே. ஓகே. ஃபைனான்ஸ் லீஸ்ன்னு சொன்னா என்னன்னு சொன்னா, ஃபைனான்ஸ் லீஸ்ன்றது என்னன்னா லெஸ்ஸோர் வந்து, அதாவது அந்த அசெட்ஸை யார் எடுக்கிறாங்களோ, சரி அந்த லெசி அதை யார் எடுக்கிற அந்த லெசி இருக்காரு இல்லையா, நான் சொன்ன லெசி இருக்காரு. ஒரு அசெட்ஸ்ல 2 டைப் பார்ட்டிஸ் இருக்காங்க, லெசி அண்ட் லெசோ. லெசோன்றது யாருன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா அந்த அசெட்ஸ் ஓனர். லெசி என்றது யாருன்னா அதை யூஸ் பண்ற ஆள். ஓகே. அப்ப ஃபைனான்ஸ் லீஸ்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த இப்ப நான் அசெட்ஸ் ஓனர் சொன்னா, நான் இன்னும் ஒரு ஆளுக்கு அந்த அசெட்ஸை யூஸ் பண்ண கொடுக்குறேன்னு சொன்னா, அந்த லெசி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு பிறகு அந்த அசெட்ஸை வந்து ஓனர்ஷிப் ஆக்கி கொள்ளலாம். இதே ஆப்ரேட்டிங் லீஸ்ல அப்படி இல்லை, யூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி என்ன செய்யணும், ரிட்டர்ன் பண்ணணும். கிளியரா? ஹலோ? ஓகே ஓகே. கிளியரா அனிதா? ஓகே. ஓகே, அப்ப எழுதிக்கோங்க. லீசிங் அண்ட் எழுதிட்டீங்களா? இந்த ஸ்லைடு எழுதிருக்கோம் சார். ஓகே, அப்ப நான் சொல்றதை எழுதிக்கோங்க. ஓகே, இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க? This method allows a business to obtain the assets without need to pay a large lump sum amount in the front. It is arranged through a finance company. Leasing is like a renting an assets. It involves making set repayments. This is a medium-term source of finance. Clear? Okay, main advantages: business can have the use of up-to-date equipment immediately. Payments are separate over a period, which good for a budgeting. Disadvantages: can be expensive. Assets belong to the finance company. These are the advantage. இப்ப நான் சொன்னா லீஸ்ல வந்து நீங்க வந்து அசெட்ஸ் 2 டைப்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னா, ஆப்ரேட்டிங் லீஸ், ஃபைனான்ஸ் லீஸ். இதுல வந்து ஃபைனான்ஸ் லீஸ் என்ன செய்யலாம்னா, நீங்க அசெட்ஸ் லெசி அண்ட் லெசோன்ற ஆக்கள் இருப்பினா, லெசோர்ன்றது அந்த அசெட்ஸ் ஓனர், லெசின்றது அதை வாங்குற கஸ்டமர். அப்ப அந்த வாங்குற கஸ்டமர் வந்து நீங்க எண்ட் ஆஃப் த பீரியட்ல வந்து அந்த அசெட்ஸ் ஓனர்ஷிப் ஆக்க முடியும்னு சொன்னா, that is called as a finance lease. ஓகே. ஆப்ரேட்டிங் லீஸ்ன்னு சொன்னா அதை வாங்குற ஆள் வந்து அதை ஓனர்ஷிப் ஆக்கி கொள்ள முடியாது. ஓகே, அதை வாங்குற ஆள் வந்து அதை என்ன செய்யலாது, ஓனர்ஷிப் ஆக்கி கொள்ள இயலாது. அதை தான் சொல்லுவோம் என்னது, ஆப்ரேட்டிங் லீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். கிளியரா? அப்ப அந்த அசெட்ஸ்ல டேமேஜ் வந்தாலும் அந்த வாங்குற லெசி இருக்காரா இல்லையா, லெசி வந்து அதாவது கஸ்டமர் வந்து பொறுப்பு இல்லை. இதுல ஆப்ரேட்டிங் லீஸ்ல ஏன், அவருடைய இதுல தானே, சொந்தம் இல்ல தானே அசெட்ஸ். அப்ப அதுல என்ன டேமேஜ் இருந்தாலும் அவர் பொறுப்பேற்க மாட்டார். அப்ப லெசோர் தான் அதை பொறுப்பேற்கும். கிளியரா? சார், அப்ப எந்த ஒரு டேமேஜ் ஆனாலும் இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணி திருப்பி கொடுத்தா அவங்க எடுப்பாங்களா? அதுல 2 டைப் இருக்குன்னு சொன்னான், ஆப்ரேட்டிங் லீஸ், ஃபைனான்ஸ் லீஸ். ஃபைனான்ஸ் லீஸ்ன்னு சொன்னா அது யார் எடுக்கிறாரோ, அந்த அசெட்ஸை யார் எடுக்கிறாரோ, அந்த எந்த லெசி எடுக்கிறாரோ அவர் தான் ஃபுல் பொறுப்பு. அதுல ஏதாவது டேமேஜ் வந்துச்சுன்னு சொன்னா. இது ஆப்ரேட்டிங் லீஸ்ன்னு சொன்னா, அது டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா அதை யாரு செய்யணும்னு சொன்னா அந்த ஓனர் தான், அந்த பர்டிகுலர் அசெட்ஸ் ஓனர் தான் செய்யணும். இப்ப நான் அசெட்ஸ் எடுத்திருக்கேன், அந்த அசெட்ஸ் எடுத்துட்டு இன்னும் ஒரு அளவு கொடுத்துட்டு அவருக்கு அந்த அசெட்ஸை சொந்தமாக்கலான்னு சொன்னா, அது டேமேஜ் வந்தாலும் அதுக்கான பொறுப்பு நான் யார், அப்ளிகேஷன் எடுக்கணும்னு சொன்னா நான் தான், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யார் எடுக்கணும்னா நான் தான். அவருக்கு சொந்தமாக்கல தானே. அப்ப சொந்தமாக்கலாட்டி அதுல டேமேஜ் வந்தாலும் அவர் பொறுப்பு இல்லை தானே, அவர் யூஸ் பண்ணலாம். அதுல டேமேஜ் வந்தா அல்லது மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டிய யாரு, ஆஸ் அ லெசோரா நான் தான் செய்யணும். அப்ப இப்படிப்பட்ட டைப் ஆஃப் லீஸ் சொல்லுவோம் ஆப்ரேட்டிங் லீஸ். அதான் வாங்குற லெசி இருக்காரா இல்லையா, கஸ்டமர் வந்து அந்த அசெட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த பீரியட்ல சொந்தமாக்க முடியாம போச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் லீஸ் சொல்லுவோம் என்னன்னு சொன்னா ஆப்ரேட்டிங் லீஸ். ஏன்னு சொன்னா அது கடைசியா இது யாருக்கு போகுது, லெசிக்கு போகுமா, கஸ்டமருக்கு இல்ல. கிளியரா?
Yes, sir. Thank you, sir. ஓகே ஓகே அப்போ எழுதிக்கோங்க லீஸ் இருக்குல்ல. இந்த லீஸ் இந்த லீஸ் in the lease, the leasing company buys the assets. In the lease, the leasing company buy the assets in the lease. In the lease, in the lease, the leasing company buy the assets on behalf of the business. 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 On behalf of the business and on behalf of the business, and the assets is 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 then provided for the business to use, then provided for the business to its use, then provided for the business to its use. Then provided for the business to its use. Full stop. In the leasing company, in the lease, the leasing company to its use. Okay, full stop. Unlike 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 a hire purchase, the ownership of the assets. Unlike a hire purchase, 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 the ownership of the assets remains. Unlike a hire purchase, the ownership of the assets remains. Unlike a hire purchase, the ownership of the assets remains. Unlike a hire purchase, the ownership of the assets remains with the leasing company. With the leasing company. With the leasing company. Full stop. Full stop. The business pay rent throughout the leasing period. The business pay rent throughout the leasing period. The business pays a rent throughout the leasing period. The business pays a rent throughout the leasing period. Full stop. Full stop. The leasing firm is known as
The leasing firm is known as the leasing firm is known as the leasing firm is known as the lessor leasing firm as known as the lessor 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 and the customer is as a lessee and the customer as a lessee and the customer as a lessee LESSW and the customer as a lessee LESSW. The leasing firm is known as the lessor and the customer as a lessee. Full stop. Leasing is of two types. Leasing is of two types. Leasing is of two types. Leasing is of two types, namely finance lease and the operating lease. The finance lease and the operating lease. The finance lease and the operating lease. The finance lease and the operating lease. Leasing of two types, namely finance lease and the operating lease. Full stop. Finance lease. First one is heading finance lease. First one is heading finance lease. This is where the lessee's monthly payments. This is where the lessee's monthly payments. This is where the lessee's monthly payments. This is where the lessee LESSW. This is where the lessee's monthly payments. This is where the lessee's monthly payments add up. This is where the lessee's monthly payments add up to at least 90% of the total value of the assets. This is where the lessee's monthly payments add up to at least 90% to at least 90% of the total value of the assets. Of the total value of the assets. Total value of the assets. Full stop. Full stop. Next heading, operating lease. Operating lease. Operating lease. This is lease. This lease does not run for the full life of the assets. This lease does not run for the full life of the assets. This lease does not run for the full life of the assets.
This lease does not run for the full life of the assets, and the lessee is not liable for the full value of the assets. And the lessee is not liable for the full value of the assets. And the lessee is not liable for the full value of the assets. Full value of the assets. Full value of the assets. Full stop. The residual risk is taken up. The residual risk is taken up. The residual RESIDUAL. The residual risk is taken up by the lessor. By the lessor. So can you say it again? The residual risk is taken up. The residual RESIDUAL. The residual risk is taken up by the lessor. By the lessor. Okay. Okay. So lease, there are two types here. Finance lease, operating lease. ஃபைனான்ஸ் லீஸ்ன்றது என்னன்னு சொன்னா, அந்த ஒரு லீசிங் கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு ஒரு அசெட்ஸை தந்துச்சுன்னு சொன்னா, அந்த அசெட்ஸை வந்து நீங்க ஃபைனலா வந்து உங்களுக்கு சொந்தமாக்க முடியும்னு சொன்னா, இட்ஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ஃபைனான்ஸ் லீஸ். ஆப்ரேட்டிங் லீஸ்ன்றது என்னன்னு சொன்னா, உங்களுக்கு அந்த ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி உங்களுக்கு ஒரு அசெட்ஸை தந்திருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க திருப்பி கொடுக்கணும். திருப்பி கொடுப்பீங்களா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அதை சொல்லுவேன்னா ஆப்ரேட்டிங் லீஸ். ஓகே. அப்ப நீங்க திருப்பி கொடுக்கணும்ன்றபடியால நீங்க அந்த அசெட்ஸ் ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் த இயரை நீங்க யூஸ் பண்ண முடியுமா? ஏலார். ஓகே. ஒரு 5 இயர்ஸ் அசெட்ஸ் சொன்னா நீங்க 3 இயர்ஸ்க்கு லீஸ் எடுத்துருக்கீங்கன்னா 3 இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு கொடுத்துருவீங்க. அப்ப அப்படியான அசெட்ஸ் சொல்லுவோம் என்னது? ஆப்ரேட்டிங் லீஸ். சரி. அப்ப இப்படியான அசெட்ஸ்ல வந்து சின்ன டேமேஜஸ் எதுவும் வந்தாலும் அதை யார் பொறுப்பேற்பான்னு சொன்னா அந்த அசெட்ஸ் ஓனர் தான் பொறுப்பேற்பு. கிளியரா? இதே ஃபைனான்ஸ் லீஸ்ன்னு சொன்னா என்ன செய்யல, நீங்க ஒரு அசெட்ஸ் எடுத்துருக்கீங்க ரெண்டுக்கு, பட் அதை எண்ட் ஆஃப் த பீரியட்ல அந்த அசெட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த பீரியட்டோ அல்லது அதுல ஒரு மோர் தேன் ஒரு 50-60% யூஸ் பண்ண பிறகு நீங்க அதை சொந்தமாக்கி கொள்ள முடியும். அதை சொல்லுவோம் என்னது? ஃபைனான்ஸ் லீஸ். இது நாங்க எஃப்ஆர்லாம் படிப்போம். ஃபைனான்ஸ் லீஸ், ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் அப்படி செய்யறது. ஃபைனான்ஸ் லீஸ்லயே கணக்கு இருக்கு. லீஸ் பேமெண்ட் இன் அட்வான்ஸ், லீஸ் பேமெண்ட் இன் அரியர்ஸ், அப்படி கணக்கு செய்யற எல்லாமே இருக்குது. ஓகே அனிதா? அப்ப இதுல கணக்கெல்லாம் வருமாங்க அலைக்கு போற நேரமே ஃபார்லாம். ஓகே. அப்ப நாங்க அதை எப்படி செய்யறேன்னு பார்ப்போம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா இது ஓகே தானே? கிளியர் தானே? தென் ஹையர் பர்ச்சேஸ். ஹையர் பர்ச்சேஸ் என்னன்னு சொன்ன நடக்கும்னு சொன்னா, இப்ப லீஸ்ல நடக்கும்னு சொன்னா மந்த்லி பேமெண்டோட நீங்க லேட்டா ஏதாவது பே பண்ணீங்கன்னு சொன்னா இன்ட்ரெஸ்டும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஹையர் பர்ச்சேஸ்ல அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க. திஸ் மெத்தட் அலோவ்ஸ் a business to obtain the asset without the need to pay a large lump sum up front. Involves paying an initial deposits and the regular payment set for a period. Or initial payment pay பண்ண அப்புறம் அது regular payment நீங்க கட்டிட்டே இருக்கணும். The main difference between the hire purchase and the leasing is that with the hire purchase, after all the repayments has been made, the business own the asset. இது விளங்கிச்சா? விளைச்சா? இப்ப பரிமளா கேட்டீங்க தானே சார், இதுக்கும் என்ன டிஃபரண்ட்னு சொல்லி?
நீங்க கேட்டீங்க தானே, இதுல பாருங்க, the main difference between the hire purchase and the lease is that the hire purchase, after all the repayments had been made, the business owned the assets. ஓகே, அப்ப பிசினஸ் வந்து தான் என்ன செய்யணும், ஃபுல் பேமெண்ட் கட்டின அப்புறம் தான் நீங்க பிசினஸ்ல வந்து அந்த ஹையர் பர்ச்சேஸ்ல வந்து அசட்ஸ் ஓனர்ஷிப் ஆகிடும். இது லீஸ்ல ஃபைனான்ஸ் லீஸ் இருக்குல்ல, அதுல அந்த அசட்ஸ் 50% இல்ல 60% நீங்க யூஸ் பண்ணின பிறகு நீங்க என்ன செய்யலாம், அந்த அசட்ஸ் ஓனர்ஷிப் ஆகி கொள்ளலாம். கிளியரா? ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரெண்ட். Okay. The main difference between the hire purchase and the leasing is that with the hire purchase, after all the repayments has been made for the business on the assets. This is a medium source of finance. Okay, hire purchase. Main advantage in hire purchase, the business can have the use of up-to-date equipment immediately. Payments are separate over a period of time, which is good for a budgeting. Once all the payments are made, the business will own the assets. Disadvantage, this is an expensive method compared to buying with the cash. Okay, இப்போ நீங்க டைரக்டா கேஷ் கொடுக்கறதுன்னு பார்க்க இனிஷியலா இன்ஸ்டால்மெண்டா பே பண்ணி எடுக்கிற நேரம் உங்களுக்கு ஒரு லார்ஜ் பெரிய ஒரு அமௌண்ட் வந்து போகும். ஓகே, கிளியரா? லீசிங் முடிஞ்சு, ஹையர் பர்ச்சேஸ் முடிஞ்சு, மார்ட்கேஜ் முடிஞ்சா? இல்ல சார். Mortgage. Okay. Mortgage is likely a long-term loan. This is the loan secured on property. This is a loan secured on property. The repayment in installments over the period of time, typically 25 years. The business will own the property once a financial payment has been made. Okay, this is the long-term source of ஃபைனான்ஸ். இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, ஒரு லோன் ஒன்று எடுத்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்றை வாங்குறோம். லாங் டேர்ம் லோனை பேஸ்ட் ஆன் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்றை வாங்குறது. வாங்கினா அப்புறம் என்ன நடக்கும்னு சொன்னா, இப்ப பேங்க் என்ன செய்யும், ஃபுல்லா வாங்கிட்டு அதோட அக்ரிமெண்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் பேங்கே வச்சிருக்கு. நீங்க ஃபுல்லா அப்ப கட்டி முடிக்கிறீங்களோ அப்பதான் அந்த அந்த டீட் காப்பியோ அது எல்லாத்தையுமே கொடுப்பாங்க. சரி, நீங்க நார்மலா இப்ப பெரிய ஒரு கோடி 2 கோடிக்கு எல்லாம் வீடு வாங்கினாங்கன்னு சொன்னா லோன் போட்டு அந்த ஃபுல் பேமெண்ட் கட்டின அப்புறம் தான் அதோட அக்ரிமெண்ட்டை கொடுப்பாங்க. ஓகே, this is the loan secured on property, repaid in installment over the period of typically of 25 years. The business will own the property once the final payment has been made. Okay, final payment கட்டின பிறகு தான் அந்த பிசினஸ் வந்து என்ன செய்யலாம், இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஓனர்ஷிப் ஆகி கொள்ளலாம். அது வரைக்கும் அது பேங்கே வச்சிருக்கு. கிளியரா? This is the long term source of finance. Okay, உங்களுக்கு லாங் டைம், அது உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்க இதாக்கணும்னு சொன்னா, வாங்கணும்னு சொன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அவ லோன் போட்டிங்கன்னு சொன்னா லோனை கொடுத்துட்டு அவங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டியின் அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க வச்சிருப்பாங்க. ஆஃப்டர் ஃபுல் பேமெண்ட் நீங்க பண்ணி ஃபைனல் பேமெண்ட் முடிச்ச அப்புறம் தான் என்ன செய்வாங்க, அந்த அக்ரிமெண்ட் காப்பியை உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. கிளியரா? ஓகே ஓகே. மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, business has the use of the property. The business has the use of the property. அப்ப நீங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்க முடியும். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா வீடை வாங்கினா அப்புறம் லோன்ல இருந்தாலும் பட் நான் வீடை யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். பட் ஆனா ஃபுல் பேமெண்ட் கட்டின அப்புறம் தான் உங்களுக்கான அக்ரிமெண்ட் கிடைக்கும். ஆஃப்டர் த செப்பரேட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் விச் குட் ஃபார் அ பட்ஜெட்டிங். அப்போ ஒவ்வொரு டைம் பீரியடுக்கு அப்புறம் அது எங்களுக்கு என்ன ஒரு அசட்ஸ் மாதிரியே வந்துடும். ஒரு லைபிலிட்டியா இருந்தது எங்களுக்கு அது என்ன வந்துடும், அப்புறம் ஒரு அசட்ஸாவே மாறிடும். கிளியர்? Once all the payments are made, the business will own the assets. அது பிசினஸுக்கு ஓனர்ஷிப் ஆயிடும் அந்த அசட். ஒரு பிசினஸ் வந்து லோன் போட்டு லாங் டேர்ம் லோன் போட்டு ஒரு பிசினஸுக்கு இப்ப ஒரு பில்டிங் இல்ல, ஒரு லேண்ட் இல்ல, இப்ப பிசினஸ் யோசிக்குது இந்த பிசினஸ் தான் நாங்க செய்ய போறோம்னு திங்க் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னா ஒரு 25 இயர்ஸுக்கு ஒரு லோனை போட்டு என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா ஒரு பில்டிங்கை வாங்குது. அப்ப என்ன செய்ய நடக்கும்னு சொன்னா ஆஃப்டர் 25 இயர்ஸுக்கு பிறகு இப்போதைக்கு நாங்க என்ன செய்யலாம், லீசிங் மாதிரியே கட்டிட்டு இருக்கலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ரெண்ட் மாதிரி கட்டிட்டு, இப்ப நான் ஒரு ரெண்ட் கட்டுறதும் ஒன்றுதான், பேங்க்ல லோன் கட்டுறதும் ஒன்றுதான். ரெண்ட்ல பார்க்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து கட்ட போறோம்.
ஆனா நீங்க பேங்க்ல இப்ப நீங்க ரோம்ல ரெண்ட்டுக்கு எடுக்கிறதுக்கும் லீஸுக்கு எடுக்கிறதுக்கும் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் லீஸுக்கும் ஒரு பேங்க் லோன் எடுத்து ஒரு பில்டிங் வாங்குறதுக்கு என்ன டிஃபரெண்ட் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, உங்களுக்கு லீஸுக்கு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா, அதாவது ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த அசட்ஸை நீங்க சொந்தமாக்கலாம், கொஞ்ச நாள் எப்பறம் திருப்பி கொடுத்துருவாங்க. இதே வந்து நீங்க லோனுக்கு எடுத்தீங்க, லோன் போட்டு ஒரு வாங்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா ஒரு எண்ட் ஆஃப் த பீரியட்ல வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், அசட் சரி மிஞ்சு உங்களுக்கு சொந்தமா ஒரு அசட் சரி ஒரு பில்டிங் சரி மிஞ்சும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்ட் கட்டும், ஒரு பிசினஸுக்காண்டி நீங்க ரெண்டும் பே பண்றீங்க. ரெண்ட் பே பண்றது இல்லாம அல்லது பில்டிங் வாங்குறது இல்லாம சொன்னீங்கன்னு சொன்னா, இப்ப மந்த்லி 1,00,000 பே பண்றீங்கன்னு சொன்னா ரெண்ட், அந்த ரெண்ட் வந்து ஒரு 20-25 இயர்ஸா பே பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அது உங்களுக்கு வொர்த்லெஸ். ஒரு வருஷம் ஒரு மந்த்துக்கு 100,000 படி 1 இயருக்கு பாத்தீங்கன்னாலே 12 lakhs வந்துடும். ஓகே, அப்படி நீங்க 5 இயர்ஸ் இருந்தீங்கன்னு சொன்னா என்ன வந்துடும், அதே பில்டிங்ல 5 இயர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா 60 lakhs பே பண்ணிடுவீங்க. இதே வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ் இருந்தீங்கன்னு சொன்னா 1 crore and 20 lakhs பே பண்ணிடுவீங்க. ஸோ அப்ப நீங்க யோசிக்கணும், நான் பிசினஸ் எத்தனை வருஷம் ரன் பண்ண போறேன். ஸோ நான் 10 இயர்ஸுக்கு லோன் எடுத்தேன்னு சொன்னா, அப்ப 10 இயர்ஸ் 15 இயர்ஸுக்கு லோன் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு பில்டிங் சரி சொந்தமாக தான் கிளைஞ்சா. இதே ரெண்டுக்கு இருந்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த காசு பே பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் ஒழிய கடைசி எங்களுக்கு ஓனர்ஷிப்புக்கு ஒரு அசட்ஸும் எண்ட் ஆஃப் த பீரியட் இருக்காது. கிளியரா? எஸ். ஓகே, அதான் இப்ப அந்த லோனுக்கும் இதுக்குமான லீஸுக்குமான டிஃபரெண்ட். இப்ப நீங்க லீஸ் இப்ப நான் சொன்னது ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்க ரெண்டா பே பண்ணிட்டு கடைசி யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த பில்டிங் கொடுத்துருவோம். ஓகே, இதே வந்து மோர்டேஜ் லோன் போட்டு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு இனிஷியலா ஒரு பேமெண்ட்டை கட்டிட்டு, இப்ப நீங்க நார்மலா ஸ்ரீலங்கால எடுக்கணும்னு சொன்னா 40% இனிஷியல் கேபிட்டல் கட்டணும். அடுத்த மிச்சதுல தான் என்ன செய்யணும்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா, இனிஷியலா மிச்சத்தை தான் நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா லோனா கட்டிட்டே இருக்கணும். அப்ப அங்கால நீங்க ஒரு 60% தான் கட்டணும். Okay, once all the repayments are made, the business will own the assets. Disadvantage, this is an expensive method compared to buying with the cash. If the business does not keep with the repayments, the property could be repossessed. அப்ப நீங்க திருப்பி அந்த பிசினஸ் வந்து கீப் பண்ணி வச்சிருக்காட்டி அந்த ரீபேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பத்தின ப்ராப்பர்ட்டியை பத்தின ரீபேமெண்ட்ஸ் நீங்க திருப்பி மீள செலுத்த வேண்டியது இருக்கும். சரியா? அதெல்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஓகே, ஏதாவது டவுட் இருக்கா இது வரைக்கும்? இல்ல. அப்ப இதை எழுதிக்கொள்றீங்களா இருக்கா? ஓகே. ஓகே, எழுதிக்கோங்க. collect பண்ணனும்னு சொன்னா it's called as a trade credit. The trade credit is sum up by the phrase buy now pay or later. Buy now typically the trade credit period is 30 days. First 30 days la irukakula highest discount. Within the 30 days after finish பண்ண அப்புறம் discounts இல்லன்னு சொன்னா earlier pay பண்றது. அப்ப trade creditors. ஓகே, கிளியரா? அப்ப காசு தர வேண்டிய ஆட்கள், சரி அடி நான் கொடுக்க வேண்டிய ஆட்கள், இப்ப நாங்க ஒரு ஆளு கொடுக்க வேண்டியிருந்துச்சுன்னு சொன்னா அப்படியான ஆட்களையும் சொல்லலாம். Okay, this is the short term source of finance. The advantage, main advantage of the business can sell the goods first and pay for them later. The goods for the cash flow, no interest charge if the money is paid within the agreed period. Okay, discounts, the disadvantage, discount is given for a cash payment would be lost. The business need to carefully manage their cash flow to ensure they will the money available when the debt is due to be paid. ஓகே, இப்போ நான் சொல்றேன் பிஸ்னஸ்ல ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமா குட்ஸை சேல்ஸ் பண்ணி அந்த பேமெண்ட்டை லேட்டரா அடுக்குதுன்னு சொல்லி தானே என்ன செய்யறாங்க, சேல்ஸ் பண்றாங்க, கிரெடிட்டுக்கு நடக்குது. அப்ப சொல்லுது நீங்க ஏர்லியா பே பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு கிரெடிட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம் அல்லது சேல்ஸ் பண்ணிருக்கோம். அப்ப குயிக்கா எடுக்கிறதுக்கான நாங்க என்ன சொல்றோம், 30 days இந்த வித்தின் 30 days கிரெடிட் பீரியட் கொடுக்குறோம். அந்த 30 daysக்குள்ள பே பண்ற ஆட்களுக்கு குயிக்கான கேஷ் கூட டிஸ்கவுண்ட்ஸ் தருவோம். லேட்டா பே பண்ற ஆட்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னா குயிக்கா பே பண்ணினா என்ன செய்யணும், டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கிடைக்கும் முன்னாடி ஏர்லியா பே பண்ணுவீங்க. அப்ப எங்களுக்கு ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் வந்து என்ன செய்யும், இன்டர்னலி எங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும். கிளியரா? பரிமளா விளங்கி செய்து என்னன்னு சொல்லி? எஸ் சார்.
அதாவது நாங்கள் ஒரு ஆளுக்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தா அவையில் குயிக்காங்களே தர வேண்டி இருக்குன்னு எனக்கு காசு. அப்போ நான் சொல்கிறோம் அவையில் தர லேட் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஒரு 5 lakhs பே தர வேண்டியிருக்கு. அப்போ நான் சொல்கிறோம் வித்தின் 30 daysக்குள்ள வந்து நீங்கள் தந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட் உண்டு. அவை பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்டை விட 4,50,000 கிளியர். அப்போ அதை குயிக்காக பே பண்ணிச்சுனோம்னு சொன்னால் அவைக்கு அந்த 50,000 டிஸ்கவுண்ட். லேட்டாக பே பண்ணிச்சுனோம்னா அந்த டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இல்லை. அப்போ எங்களோட கேஷையும் என்ன செய்யலாம், குயிக்காக நாங்கள் என்ன செய்யலாம், டிஸ்கவுண்ட்ஸ் மெத்தட்ஸ் கொடுத்து கேஷ் என்ன செய்யலாம், குயிக்காக எடுத்துக்கொள்ளலாம். கிளியரா? அப்போ அதுதான் சொல்லுவோம், ட்ரேட் கிரெடிட்ஸ்ன்னு சொல்லி. The business can sell the goods for first and pay for them later. Goods for cash flows. Goods for cash flows. No interest charge. Goods for cash flow mean நான் குட்ஸை வாங்குறது கூட அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு கேஷ் ஃப்ளோன்னு வந்திருக்கும். No interest charge if the money is paid within the agreed period time. Disadvantage: the discount is given for a cash payment would be lost. Business need to carefully manage their cash flow to ensure they will have money available when the debt is due to be paid. Okay, any doubts? இதே மாதிரி எழுதிக்கோங்க குயிக்கா, இன்னைக்கு இதை முடிச்சிடுவோம் ஃபுல்லா. ஓகே, எழுதுறீங்களா இதை? எனக்கு சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்ச மாதிரி. ஓகே, less capital is enough to run the business if there is a trade agreement with the suppliers. Now suppliers oda trade agreement on agree பண்ணி வச்சிருந்தோம்னு சொன்னா the less capital is enough. ஏன்னு சொன்னா எல்லாமே என்ன இருக்கு, ஃபுல்லா கிரெடிட்லயே தான் போயிட்டு இருக்கு. அப்ப கிரெடிட்ல போயிட்டு இருந்தா எங்களுக்கு காசு நீங்க பாத்தீங்கன்னா கீல் சூப்பர் ஃபுட் சிட்டி எல்லாமே கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன்லாம் போகும். எல்லாமே 60 days 90 days கிரெடிட்டுக்கு ப்ராடக்டை கொண்டு வந்து வைப்பாங்க. அது சேல்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா தான்
அண்ட் வந்து அவங்க அந்த சப்ளையர்ஸ் வந்து ரீட்டைல் சேலர்ஸ் வந்து அந்த காசுக்கு வைப்பாங்க சேல்ஸ் பண்ணது பிறகு. அந்த 90 டேஸ்க்குள்ள சேல்ஸ் பண்ணாடி தான் அது என்ன கிரெடிட்டா கன்சிடர் பண்ணப்படும். Make the cash flow easy, it has a credit period of 60 or 30 or 62 days, 60 days and no interest on it. இப்போ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்போ ஒரு 30 டேஸ்ல இருந்து 60 டேஸ்க்குள்ள வந்து சேல்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நீங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அதுக்கு பிறகு நீங்க சேல்ஸ் ஆகாம வச்சிருந்தா அல்லது நீங்க காசு தராம வச்சிருந்தா தான் அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொன்னா பிசினஸ் வந்து என்ன இருக்கும், ஸ்மூத்தா ரன் ஆகும். கிளியரா? reduce the borrowing of money for a business. அது at the same time trade credit இது இருந்துச்சுன்னு சொன்னா, அதாவது சப்ளையர்ஸுக்கும் கஸ்டமருக்கும் இடையில வந்து நல்ல ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா, நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நீங்க பிசினஸ் என்ன செய்யலாம், கிரெடிட்லயே கொண்டு போகலாம். less capital if enough to run the business if there are trade credit agreement with the suppliers. Next, make the cash flow easy, it has a credit period of 32 days, 30 days to 60 days and no interest on it. Reduce borrowing of money for the business. Reducing the borrowing of money for a business காண்டி மணி வந்து borrow பண்ணினோம்னு சொன்னா அதுவும் நல்லதுதான். சரியா? லோன்ஸ் இப்ப பாத்தீங்க அதால borrow பண்ற அளவு என்ன செய்யும்னா குறையும்னு சொன்னாங்க. Reduce borrowing of money for the பிசினஸ்க்காக நீங்க எடுக்கிற கடன்களோட அளவு குறையும். இந்த ட்ரேட் கிரெடிட் அக்ரிமெண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா இந்த பிசினஸ் என்ன ரோல் ஆயிட்டே இருக்கு. அப்ப லோன்ஸ் என்ன செய்யும்னு பாத்தீங்கன்னா குறை. கிளியரா? அதான் இதுல இருக்க அட்வான்டேஜஸ். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா the payment should be paid within the time period or bad credit history will be built up. இப்போ பேமெண்ட் வந்து அது வித்தின் த டைம் பீரியட் நான் கொடுக்குற 30 டேஸ்லேருந்து ஒரு 60 டேஸ் டைம் பீரியட் கொடுத்தோம்னா அதுக்குள்ள பேமெண்ட் பண்ணா ஓகே. அதையும் தாண்டி பே பண்ணாம இருந்தாங்கன்னு சொன்னா அது என்ன பேட் ஹிஸ்டரியை உருவாக்கிடும். அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜா போயிடும். இப்போ நாங்கள் கிரெடிட்டுக்கு டிரான்சாக்ஷன் செய்யறோம்னு சொன்னா அந்த அக்ரி பண்ண பீரியடுக்குள்ள பே பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகே, அப்படி இருந்தா தான் நல்லா. இப்போ நீங்க பேங்க்ல போயிட்டு பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா ஓவர் டிராஃப்ட்டுக்கான ஃபெசிலிட்டி கொஞ்ச நாள் தான் கொடுப்பாங்க. இந்த கொஞ்ச நாளுக்குள்ள நீங்க பே பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அதே லேட் ஆகி பே பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன செய்வாங்க, சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அப்ப அது என்ன செய்யணும்னு சொன்னா பேங்குக்கு கஸ்டமர் அந்த பர்டிகுலர் அந்த ஓவர் டிராஃப்ட்டுக்கு கஸ்டமரை பற்றின ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன் வரும். அப்ப ஃபியூச்சர்ல என்ன செய்ய மாட்டாங்க, பெரிய பெரிய லோனுகள் தர மாட்டாங்க. இப்போ எங்களுக்கு கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி 100,000 சொன்னா அது 200,000 இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். நாங்க இப்படி ஓவர் டிராஃப்ட் கூட நாள் வச்சிருக்கோம், அதுல அந்த ஹிஸ்டரி எல்லாம் பார்ப்பாங்க. அப்ப எங்களுக்கு கூட லோன்ஸ்கள் இதெல்லாம் தர மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ பேமெண்ட் ஷுட் பி பெய்ட் வித்தின் த டைம் பீரியட் or bad credit history will be built up. The companies with the good credit history can only buy the goods on credit. Okay, the companies with good credit history can only buy the goods on credit. நல்ல ஒரு கிரெடிட் ஹிஸ்டரி இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க என்ன செய்யலாம், அந்த கம்பெனியோட இது கிரெடிட்ல நீங்க போகலாம்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். நல்ல ஹிஸ்டரி இல்லாட்டி நீங்க என்ன செய்யலாம், அது ட்ரேட் கிரெடிட் பண்ண முடியாது. கிளியரா? யா, ஓகே. என்னன்னு சொன்னா இப்ப ட்ரேட் கிரெடிட்ன்னு சொன்னா என்னன்னு சொன்னா இப்ப நான் ஒரு கஸ்டமர் இன்னும் ஒரு ஆளோட எங்களுக்கு காசு தர வேண்டிய ஆள்கிட்ட நான் என்ன செய்யறேன், அவருக்கு சொல்றேன் நீங்க 30 டேஸ்ல இருந்து 60 டேஸ்க்குள்ள காசு தந்தா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. சரியா? அப்ப அதுக்கு மேல நீங்க காரத்துக்கு லேட் ஆகுதுன்னு சொன்னா அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணுவோம். அப்ப இப்ப ஒரு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்று இருந்துச்சுன்னு சொன்னா எனக்கும் அந்த கஸ்டமருக்கும் இடையில எங்க அந்த 60 டேஸுக்குள்ளேயே அந்த கஸ்டமர்ஸ் எவ்ரி டைமும் பே பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னு சொன்னா நானும் அவரை நம்பி பிசினஸ் செய்வேன். அவர் எனக்கு அந்த 60 டேஸ் ப்ராமிஸ் பண்ண 60 டேஸுக்குள்ள திருப்பி காசை பே பண்ணாட்டி எந்த பிசினஸும் ஸ்டக் ஆகும், அவரோட பிசினஸும் ஸ்டக் ஆகும். கிளியரா? அப்ப அதால நான் என்ன செய்ய மாட்டேன், அந்த 60 டேஸ் மிஞ்சி அவர் போவாருன்னு சொன்னா ஒரு 90 டேஸ் ஒரு 4 months 120 டேஸ் எடுக்கிறான்னு சொன்னா ரீபே பண்றதுக்கு எனக்கு அவரை பற்றின ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன் வந்துடும். ஸோ நான் அவரோட பிசினஸ் பண்ண விரும்புவானா? இல்ல. ஸோ இப்ப இதுல இருக்க அட்வான்டேஜ் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா லெஸ் கேபிட்டல் if enough to run the business if there is a trade agreement with the suppliers. இப்ப சப்ளையர்ஸோட நல்ல ஒரு ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் கிரெடிட் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா
எங்களுக்கு இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்ற தேவையில்லை. அந்த கிரெடிட்லயே ரோல் ஆகி போகலாம். இப்போ கீல்ஸ்கள் காகில்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்றது அப்படிதான். என்ன அங்க இருக்க எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸை கொண்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் வைப்பாங்க. அதுல இப்போ ஷாம்போ, ப்ரீமா நூடுல்ஸ், சோப்ஸ், அப்படியே ஒவ்வொரு கம்பெனிஸ் கொண்டு வந்து வைக்கிற நேரம் எல்லாமே அக்ரிமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா கிரெடிட் பீரியட் தான். உடனே வச்சுட்டு போயிட்டு காசு எடுக்க மாட்டாங்க. அதெல்லாம் ஃபுல்லா சேல்ஸ் ஆகி முடிஞ்ச உடனே தான் வந்து காசை கலெக்ட் பண்ணி கொள்வாங்க. தங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்கான கேஷை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. கிளியரா? அப்ப அது வரைக்கும் அது என்ன ஆகும்னு சொன்னா அது ரோல் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். அதுலயே தான் இருக்கும். அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு டைம் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த டைம் பீரியடுக்குள்ள சேல்ஸ் ஆனா தான் உங்களுக்கு காசு கிடைக்கும். சேல்ஸ் ஆகாட்டின்னு ப்ராடக்டை ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க. கிளியரா? ஓகே. அப்ப makes the cash flows easy. It has a credit period of 30 to 60 days and no interest on it, and reduce borrowing of money for the business loans. Clear, Parimala? Oh sir, yes ma'am, clear. Okay, the disadvantage part is payment should be paid within the time period, or the bad credit history will be built up. இப்போ நாங்கள் அந்த பேமெண்ட்ஸ்ல எங்களோட அக்ரிமெண்ட் பண்ற ட்ரேட் சப்ளையர்ஸ் ஆர் கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து அந்த வித்தின் அந்த டைம் பீரியடுக்குள்ள வந்து பேமெண்ட் ஷுட் பி பெய்ட் பண்ணணும். அதர்வைஸ் பேட் ஹிஸ்டரி வில் பி பில்ட் அப் ஆகும். The companies with the good credit history can only buy goods on credit. இப்போ நல்ல ஒரு குட்டான கிரெடிட் ஹிஸ்டரி இருந்தா தான் எங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யலாம், கிரெடிட்டுக்கு இன்னும் மேல போகலாம். அதர்வைஸ் போகலாம். கிளியரா? அப்ப இதுதான் ட்ரேட் கிரெடிட்ன்றது. அது நெக்ஸ்ட் is கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ். ஓகே, கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா the meaning of the government grants are funding given to the business for a program or services that benefits the community or public large. The government's grants are given by the government or private firms. For example, a government grant may be given to open a new factory where unemployment is very high. இப்போ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன யோசிக்குதுன்னு சொன்னா ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கிற ஒரு ஏரியாவில் சரியா ஏரியாவில் போயிட்டு ஒரு நியூ பிஸ்னஸ் வந்து ஆரம்பிக்குது. சரியா? அப்ப நியூ பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா ஒரு நியூ ஃபேக்டரி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு சொன்னா இப்போ கோல் மாற்றுற சைட்ல வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கூடவே இருக்குன்னு சொன்னா கவர்மெண்ட் பார்க்குது அங்கே அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கூடவே இருக்குது. ஸோ அங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை உருவாக்கணும். இப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் உருவாக்குறதுக்கு என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு நியூ ஃபேக்டரி ஓப்பன் பண்ணுவோம். அப்ப அதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம். அப்ப அதுக்கான ஃபண்டிங்கை நாங்க கொடுப்போம் ரெண்டு சொல்லிச்சு. அப்படி திங்க் பண்ணி செய்துச்சுன்னு சொன்னா இதுதான் சொல்லுவாங்க கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. கவர்மெண்டே ஃபண்டை போட்டு ஒரு புதுசா ஒரு பிசினஸ் டெவலப் பண்ணி கொடுக்கறது. இதால எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொன்னிச்சுன்னு சொன்னா அதுதான் சொல்லுவாங்க கிராண்ட். கிராண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டிங். ஓகே, கிராண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டிங் given to the business for a program or services that benefits the community or public large. இப்போ அதாவது கவர்மெண்ட்ஸ் கிராண்ட்ஸ்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்ஸால பிசினஸ் கொடுக்குற ஃபண்ட்ஸ். ஓகே, கிராண்ட்ஸ் ஆர் ஃபண்டிங் கிவன் டு பிசினஸ். அது அந்த பிசினஸ் கொடுக்குற ஃபண்ட் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸுக்கா இருக்கலாம் அல்லது சர்வீசஸுக்கா இருக்கலாம். அதால வந்து ஒரு கம்யூனிட்டியோ அல்லது ஒரு பப்ளிக் லார்ஜ் வந்து பெனிஃபிட் அடைவாங்கன்னு சொன்னா கவர்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குற ஃபண்ட்ஸால அதை தான் சொல்லுவாங்கன்னா கிராண்ட்ஸ் சொல்லுவோம். Okay, grants are funding given to the business for a program or services that the benefit the community or public large. The grants are given by the government or private firms. Government alang kudukkalam or private firms alang kudukkalam. For example, the grants may be given to open a new factory where the unemployment is high. Okay, clear? The government organizations such as the Invest in National Investment offer grants to business, both established and new. Usually, a certain condition applies, such as where the business has a locate. Advantages and disadvantages don't have to be repaid. Government condition repay பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல அந்த businesses. And disadvantages பாத்தீங்கன்னா certain condition may apply. எக்ஸாம்பிள் இந்த லொகேஷன்லாம் நீங்க செய்யணும் என்ன சொன்னா அந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அங்க கூடவே இருக்கோ அங்க அந்த அந்த அதை டெவலப் பண்றதுக்கு அந்த சிட்டியை டெவலப் பண்றதுக்கான கவர்மெண்ட் ஃபண்ட் பண்ணுது. அப்ப
பிரைவேட் ஃபார்ம் சொல்லுது நான் இங்க செய்ய மாட்டேன் அங்கதான் செய்வேன்னு சொன்னா கவர்மெண்ட் வந்து அந்த ஃபண்டை அப்ரூவ் பண்ணாது. Not all the business may be eligible for grant. Not all businesses may be eligible for a grant. எல்லா பிசினஸுக்குமே எலிஜிபிளா இருக்காது கிராண்ட்ன்றது. கிளியரா? ஓகே, are you all clear? ஓ சார். யா ஓகே. அப்ப எழுதிக்கோங்க, கிராண்ட் ஹெடிங் போட்டு நான் சொல்றது. The grants of funding given to the business. The grants of funding given to a business. The grants of funding given to a business. The grants of funding given to a businesses. The grants of funding given to a businesses for a program or services. For a program or services. The grants of funding given to a businesses for a program or services. The grants of funding given to a businesses for a program or services that benefit the community, that benefit the community, that benefit the community or public at large. The grants of funding given to a business. The grants of funding given to a business for a program or services that benefit the community or public at large. The grants can be given by, 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 the grants can be given by the government or private firms. The grants can be given by the governments or private firms. The grants can be given by the governments or private firms. Full stop. For example, a grant may be given to for example, a grant may be given to, for example, a grant may be given to open a new factory. Grants may be given to open a new factory where the employment, where the unemployment is high. A grant may be given to a grant may be given to open a new factory where unemployment is high. The grant may be given to open a new factory where the unemployment is high. Okay. அப்ப இதை எழுதிக்கோங்க. further discuss பண்ண கொஞ்சம். Okay, main advantages. What are the main advantages of government grants? Are further, it is free given from the government to the business. That one. Next one is the no need to pay back or return back to the grant to the government. Okay, second advantage. Third advantage, the investment to the business become easy because the investment are made by the government. So the investment to the business becomes easy. These are the advantage. So the disadvantage is obtaining the grant is very difficult. The obtaining a grant is very difficult. The documentation should be given to the government to approve the grant. The documentation. Okay. The main thing is the documentation. The documentation. Yeah. Okay. The documentation. The documentations
Okay, the documentation should be given to the government to approve the grant. Okay, next disadvantage is the government will give the only 15 to 50% on the project value. Okay, the government will be give only 15 to 50% of the project value. The grant will be give the 50 to 15% to 50%. The government will give only 15% to 50% of the project value. Next thing is the number of times borrowing grants are limited. Number of times the borrowing the grants are limited. Okay. Okay. So these are the advantages and disadvantages of the government grants. Advantage எழுதுற நேரம் இருக்க சொல்லுங்க, நான் எக்ஸ்ட்ரா சொல்றேன். Advantage and disadvantage extra எழுத இருக்கு. Okay. It's free given from the government to the business. It's free given from the government to businesses. It's free given from the government to businesses. It's free given from the government to businesses. No need to return back the government grant. The no need to return back the government grant. The no need to return back the government grant. Third one, the investment to the business become easy. The investment to the business becomes easy. The investment to the business becomes easy. Okay, disadvantages. Heading. Disadvantages. Obtaining a grant is difficult. Obtaining a grant is very 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 difficult. Second thing, the documentation should be given to the government. The documentation should be given to the government. The documentation should be given to the government to approve grant. The documentation should be given to the government to approve the grant. The documentation should be given to the government to approve the grant. The documentation should be given to the government to approve the grant. The documentation should be given to the government to approve the grant. Okay. Next thing, the government will give only 15 to
only 15 to 50% on the project value. The government will give only 15 to 50% on the project value. The government will give only 15% to 50% on the project value. The government will give only 15 to 50% on the project value. Next thing, the number of times borrowing grants are limited. The number of times borrowing grants are limited. The number of times borrowing grants are limited. Okay. Okay, sir. Okay. Next thing, mortgage okay, grants okay. Invoice discounting. So, Nana, invoice discounting. What is invoice discounting? No, sir. Okay. Next thing, okay. Next thing, three things. Okay, factoring, venture capital. Next thing is venture capital. Okay, venture capital is the capital that is contributed at the initial stage of uncertain business. The chance of the failure of the business is great, while there is only possibility of providing the higher than the average return from the investors. The investors expects to some influence over the business. Venture capital means என்னன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா ஒரு அன்சர்டனா ஒரு பிசினஸ் போகுதுன்னு சொன்னா அவன் இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா கேபிட்டலுக்கு கண்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. இப்படி கேபிட்டலுக்கு கண்ட்ரிபியூட் பண்ணி அந்த பிஸ்னஸ்ல ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சம் ஆஃப் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி அந்த பிஸ்னஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க இன்வெஸ்டர்ஸ். The investors expect to have some influence over the business. ஓகே, அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த பிஸ்னஸ்ல சம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. The chance of the failure of the business is great, while there is also possibility of providing higher than average return for the investors. Okay, our investors in a chance of the failure of the business is great, while there is also possibility of providing higher than the average return for the investors. Clear? Venture capital. Okay. Okay, Anita. Yeah, okay, sir. இப்போ இதோட மீனிங் என்ன சொன்னா ஒரு பிசினஸ் வந்து அன்சர்டனிட்டியா போயிட்டு இருக்குது இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல. அப்ப அன்சர்டனிட்டியான பிசினஸஸ் ஸ்டேபிள் பண்ணணும்னு சொன்னா அவங்களுக்கு ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல ஒரு கேபிட்டல் தேவை. அந்த கேபிட்டலை வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இன்வெஸ்ட் பண்ணினா பிறகு இன்வெஸ்ட் பண்றதன் மூலமா என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க, அந்த பிசினஸ்ல ஒரு சம் இன்ஃப்ளூயன்ஸஸ் செய்யணும்னு யோசிக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல்ஸ் தான் சொல்லுவோம் என்ன, வெஞ்சர் கேபிட்டல் சொல்லுவோம். கிளியரா? ஓகே, அப்ப எழுதிக்கோங்க the venture capital VENTURE venture capital venture capital is the capital that is contributed. The venture capital is the capital is contributed. The venture capital is the capital that is contributed. The venture capital is the capital that is contributed at the initial stage of an uncertain businesses. The venture capital is the capital that is contributed at the initial stage of an uncertain businesses. The venture capital is
the capital that is contributed at the initial stage of an uncertain businesses. Full stop. The chance of the failure of the business, the chance of the failure of the business is great, the chance of the failure of the business is great, the chance of the failure of the business is great while there is also possibility of providing the chance of the failure of the business is great, the chance of the failure of the business is great while there is also a possibility of providing a higher than average return for the investors. The chance of the failure of the business is great while there is also possibility of providing higher than the average return for the investors. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு அவைக்கு கிடைக்கிற அவரேஜுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லும் பார்க்க அவைக்கு கிடைக்கக்கூடிய அளவுன்னு என்னென்னு இருக்கும்னு சொன்னா சான்ஸ் ஆஃப் த ப்ராபபிலிட்டி வெரி ஹையரா தான் இருக்கு அவை கிடைக்கிற ரிட்டர்ன்லும் பார்க்க. ஏன்னு சொன்னா பிசினஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆன சிச்சுவேஷன்லாம் இருக்குது. பட் இனிஷியலா நான் இன்வெஸ்ட் பண்ற நேரம் அந்த பிசினஸ் வந்து என்ன போகக்கூடியதுக்கான சான்சஸ் வந்து கிரேடா இருக்கு. கிளியர்? ஏன்னா இனிஷியல் டேக் ஓவர் பண்ணணும்னு சொல்லி நல்லா செய்வாங்க இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல. அப்ப அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்னும் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வெரி ஹையா தான் இருக்கு. கிளியரா? The chance of the failure of the business is great while there is also a possibility of providing higher than average return for the investors. The chance of the failure of the business is great while there is also possibility of providing higher than the average return for the investors. Full stop. The investor expects to have some influence over the business. The investor Sir, can you say it again? The investor expect பண்றது. Okay. The investors expects to have some influence over the business. Some influence over the businesses. Stock purchase, invoice discounting. Okay. Okay, Parimala? Yes, sir. Okay. Next is a factoring. Okay. இந்த ஸ்கிரீன் விளங்குதா உங்களுக்கு?
So in Huh? which one we have tried, sir? All of it Yeah. with no hassle and a smile. Okay. Screen விளங்குதா இந்த my screen? Okay. Yeah. Okay, next is a factoring. Okay, what is a factoring company? Wait, video பாருங்க. Okay. Back in the day when you pulled into a gas station, you got more than just gas. You got shields and your oil and air checked. And if you needed a tire plugged or your oil changed or even a brake job, you could get that too. And all of it with no hassle and a smile. The full-service gas station may be almost gone, but at Advanced Business Capital, we believe in the full-service concept when it comes to invoice factoring and financial services for trucking companies. Many transportation factoring companies promise to deliver the type of financial services that make a true difference to a trucking business, but they don't always come through. We at Advanced Business Capital take a different approach. We actually do what we say. At ABC, you get competitive rates, fast funding, and, as a Triumph consolidated company, bedrock stability. Plus, you get a full range of services that no other factor offers. We call this full-service factoring. Hold on and pull over, okay? What is factoring anyway? Glad you asked. Factor is a math term that became a business term that evolved into an all-purpose term that has nothing to do with math. You with us so far? Well, to complicate things, factor is both a noun and a verb, which makes it hard to get a grip on. What's a factor? It's a business that factors. What's factoring? It's something factors do. Hey, what? Okay, you can see it's easy to fall into mystifying definitions, so let's demystify. Factoring is the sale of accounts receivable for a discounted price. Notice we said sale, not loan. It's easy to mistake factoring for lending because in practice, the relationship between a factor and its client is a... Okay, but factoring means this is where the factoring company pays the proportions of the sales invoice of the business within the short time to the businesses. So, for example, பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் இருக்கு, ட்ரேட் உங்களுக்கு கடன் தர வேண்டிய ஆட்கள் இருக்கு, ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு 5 lakhs. சரி, அப்ப நான் அந்த 5 lakhs-ஐயும் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா அவ்வளோத்தையும் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா இன்னொரு ஃபேர்மாக கொடுக்குறேன். அப்ப அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா அவ்வளோத்தையும் வாங்கி எடுக்கிறாங்க என்னட்டேன். ஓகே, அவ்வளோத்தையும் என்னட்டேந்து வாங்கி நான் இன்னும் எனக்கு அந்த காசை கலெக்ட் பண்ற கஸ்டமர்கிட்ட இந்த ஆர்கனைசேஷனால அந்த காசை கலெக்ட் பண்றது கஸ்டமர் சொல்லி நான் என்ன செய்யறேன், இன்னொரு ஆர்கனைசேஷனை கொடுக்குறேன். அப்படிப்பட்ட ஆர்கனைசேஷன் என்னது, ஃபேக்டரிங் கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க. என்னோட ஒரு 5 lakhs இன்வாய்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் காசு தர வேண்டி இருக்கு, ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் ஆனாக்கு காசு தர வேண்டி இருக்குது. அவ்வளோ பெரிய நான் என்ன செய்யறேன், இன்னொரு கம்பெனி கொடுக்குறோம் 5 lakhs ஒரு போர்ஷன், அதாவது ஃபுல் அவ்வளோத்தையும் இல்லாமல் ஒரு போர்ஷனை கொடுக்குறோம். 10 lakhs-ல ஒரு 5 lakhs பெருமதி நாட்கள் நான் இன்னொரு கம்பெனி கொடுக்குறேன். இவ்வளோ போயிட்டு இருந்தும் காசு எனக்கு வேணும்னு சொல்லி இவ்வளவு பெருமதி நாட்கள் காசு தர வேண்டி இருக்கு. இப்போ ஃபேக்டரிங் கம்பெனி என்ன செய்யும்னு சொன்னா அதுல ஒரு போர்ஷன் உங்களுக்கு பே பண்ணும். This is where the factoring company pays a portion of the sales invoice of the business within the short time to the frame to the business. The remainder of the money is paid to the business when the factoring company receive the money from the business debtors. இப்போ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு 5 lakhs-ல ஒரு போர்ஷன் எனக்கு பே பண்ணும், ஒரு 30% பே பண்ணும் முதல் இனிஷியலா. அப்ப இந்த மொத்தம் 5 லட்சம் பெறுமதி நாட்கள் வேல்யூ பெறுமதி கஸ்டமர்ஸ் காசு தர வேண்டி இருக்குன்னு சொன்னா அப்ப என்னட்ட கொஞ்சம் 5 லட்சம் ஒரு டோட்டலா என்ன 10 lakh கஸ்டமர்ஸ் வந்து காசு தர வேண்டியது. அதுல நான் ஒரு போர்ஷன் ஒரு 5 lakhs பெறுமதியான போர்ஷனை ஃபேக்டரிங் கம்பெனி கொடுக்குறேன். ஓகே, ஃபேக்டரிங் கம்பெனி என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா அவ்வளோ போயிட்டு இருந்து காசு கலெக்ட் பண்ணணும். அப்ப இனிஷியலா அப்ப என்ன செய்யுது ஃபேக்டரிங் கம்பெனி எனக்கு இந்த 5 lakhs-ல ஒரு இனிஷியலா 1,50,000 தருது ஆகிட்ட கலெக்ட் பண்றதுக்கு முதல்ல. சரியா, பிறகு என்ன செய்யும்னு சொன்னா காசு கலெக்ட் பண்ண கஸ்டமர்ஸ் தர எனக்கு பே பண்ண. பட் ஆனா என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா அவங்களுக்கான ஒரு சர்வீஸ் சார்ஜ் எடுப்பாங்க. நான் 5 lakhs கொடுத்தேன்னு சொன்னா எனக்கு ஒரு 4,50,000 பெறுமதி என்ன காசு தான் தரு. முதல்ல ஒரு 150,000 இனிஷியலா தந்துச்சு, பிறகு அங்களுக்கு 3 lakhs தான் தரும் கஸ்டமர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி. இப்போ 4,50,000 எனக்கு தந்துடு. ஆனா நான் உண்மையா ஆக்சுவலா அவரை கொடுத்தது 5 lakhs.
பெருமதியான கஸ்டமர்ஸ். ஆனா அது அவ்வளவு பேர்ட்ட கலெக்ட் பண்ணி எனக்கு 4,50,000 தரும். மிச்சம் 50,000 இருக்கா இல்லையா, அது அவங்களோட சர்வீஸ் சார்ஜா எடுத்துருவாங்க. ஓகே, கிளியரா அனிதா அண்ட் பரிமளா? Yes, sir. ஓகே அனிதா? Yeah, okay. ஓகே, அப்ப அவங்க என்ன செய்வாங்க, மிச்சமா இருக்கு அவ்வளவு என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா தங்களோட சர்வீஸ் சார்ஜ் எடுத்துருவாங்க. இப்ப இவ்வளவு இதுதான் இப்ப சும்மா மோஸ்ட்லி பேங்க் எல்லாம் செய்யுது. பேங்க் என்ன செய்யும், கடன் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு ஆக்கிட்ட இந்த கடனை திருப்பி ரிட்டர்ன் எடுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொன்னா பேங்க் அதை டிரெக்டா டீல் பண்ணாது. அது இன்னும் ஒரு கம்பெனி ஆக்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு அவங்கள்ட்ட இருந்து வசூலிப்பாங்க. இப்போ ஒரு 1 கோடி பெருமதியான கஸ்டமர்ஸ் காசு தர வேண்டி இருக்குன்னு சொன்னா அதுல ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு போர்ஷன் ஒரு 50 lakhs பெருமதியானதை வந்து சின்ன ஃபேக்டரிங் கம்பெனியை கொடுத்துருவாங்க. கொடுத்துட்டு கஷ்டமான ஆட்கள் எல்லாத்தையுமே அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருவாங்க, நீங்க இவ்வளத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி தாங்கன்னு சொல்லி. அதுல அவங்க ஒரு 40 lakhs இவங்க கவர் பண்ணி கொடுத்துட்டு மிச்சம் 10 lakhs அவங்கள சர்வீஸ் சார்ஜா எடுத்துருவாங்க. அப்ப இதான் ஃபேக்டரிங் கம்பெனி செய்யுது. கிளியரா? ஓகே ஓகே, this is where the factoring company pays a proportion of the sales invoice of the business within the short time frame to the businesses. The remainder of the money is paid to the business when the factoring company receive the money from the business debtors. The remainder of the money will be paid after all the deducting the factoring company's service charges. Some factoring companies even offer to maintain the sales ledger of the business. Factoring is a two types, recourse factoring and non-recourse factoring. Factoring la two types irukku, recourse factoring and non-recourse factoring. Recourse factoring, in this type of factoring the client company is liable for bad debts. இப்போ ஓகே விளையாச்சா, இப்போ நான் தான் மெயின் கம்பெனி, ஃபேக்டரிங் கம்பெனிக்கு 5 லட்சம் பெறுமதியான கஸ்டமர்ஸை வந்து கொடுக்குறேன். அதுல வந்து ஒரு 3 lakhs பெறுமதியான ஆக்கள்கிட்ட தான் காசு வாங்கலாம்னு சொன்னா மிச்சம் 2 lakhs ஆக்கிட்ட காசு வாங்க முடியாதுன்னு தெரியுது அந்த ஃபேக்டரிங் கம்பெனியால. அப்ப ஃபேக்டரிங் கம்பெனி செய்யறேன்னு 2 lakhs அப்பாவது பேட் டெப்ஸ் ஆகுதுன்னு வைப்பேன், அந்த காசு கிடைக்கவே கிடைக்காதுன்னு தெரிஞ்சா in this type of factoring the client company is liable for the bad debts. அதை எடுத்த ஃபேக்டரிங் கம்பெனி இருக்கா இல்லையா, அவங்க தான் அதுக்கு ஃபுல் லேபிள். அப்ப அது இப்ப நான் 5 lakhs கொடுத்துட்டேன்டாலும் அது கிடைக்காம போனாலும் கிடைச்சாலும் அது யாருன்ற பொறுப்புன்னு சொன்னா அந்த ஃபேக்டரிங் கம்பெனியோட பொறுப்பு. இதால எங்க கம்பெனிக்கு ஏதாவது லாஸ் வர போதா? இல்ல. அப்ப ஃபேக்டரிங் கம்பெனி என்ன செய்யுது, முதலே பே பண்ணிடும். விளையாச்சா, the factoring company in these two types ல முதலாவது non recourse factoring, recourse factoring சொன்னேன். This type of factoring the client company is liable for the bad debts. bad debts வந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த ஃபேக்டரிங் கம்பெனி தான் liable. அடுத்து on recourse factoring ன்னு சொல்லிருக்கு, non recourse factoring. Non recourse factoring, this is where the factor take the responsibility for the payment of the debtors. The client company is not liable if the debtors do not pay. இப்ப அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுப்பாங்க, யார் ஃபேக்டர் கம்பெனி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து எல்லா டெப்டர்ஸுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுப்பாங்க. பட் அதுல பேட் டெப்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னு சொன்னா அவங்க அதுக்கான இது வந்து அவங்க பொறுப்பு இல்லை, the client company ஃபேக்டர் கம்பெனி இல்ல. அதை சொல்லுவாங்கன்னா நான் recourse factoring ன்னு சொல்லுவாங்க. the client company is not liable if the debtors do not pay. இப்ப அதை அவங்க வாங்கிட்டு அவங்க பே பண்ணாட்டி அதுக்கான பொறுப்பு அந்த கிளைண்ட் கம்பெனிட்ட இல்லை. அப்படி இருந்தா அதை சொல்லுவாங்க நான் recourse factoring. non recourse factoring is usually more expensive because of high risk and experience by the factors. என்னன்னு சொன்னா அவங்க கிடைக்காட்டி அவங்களுக்கு தான் ஃபேக்டர் எடுக்கிற கம்பெனி தான் ஒன்றுமே கிடைக்காது, அதனால இது வெரி ஹை, அதால மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் மெத்தட் உண்டு. ஓகே, நான் recourse factoring is usually more expensive because of the high risk experienced by the factor. Okay, hello, Yeah, okay sir. clear? அதுல யாருக்கு டவுட் இருக்கா? பரிமளா, பரிமளா doubts இருக்கா? இல்ல சார். No. Okay. A lot like lender and borrower. There are, however, important differences. Here's an example. Tailgate Trucking is a young business, long on enterprise and short on capital. Tailgate handles a lot of loads, but its customers all pay in 30 to 90 days. And Tailgate needs to pay for expenses like fuel and insurance a lot sooner. Sounds familiar, right?
Tailgate's in a jam common to many trucking companies. It needs working capital, but it can't get a bank loan because its only real collateral are the trucks, which are already financed. Fortunately, so long as Tailgate has reliable customers, it also has a solution: freight bill factoring. Whether you're a trucking company, an owner-operator, or a freight broker, Advanced Business Capital provides the best financial services in the trucking industry. Freight bill factoring, fuel purchasing programs, and insurance are just some of the services ABC offers for your trucking operation. And now, through our affiliation with Triumph Commercial Finance, we can also offer equipment financing for fleets of 10 or more and revolving lines of credit for fleets of 100 or more. We run a see-through operation based on openness and accountability. We're built and run by trucking veterans, from board to management. As a Triumph consolidated company, our capital base is bedrock solid, and we've partnered with the industry's most respected companies. Full-service factoring for truckers, only at Advanced Business Capital. To learn more, visit us at www.cash4truckers.com. Okay. Hi there. Let's So, what is factoring? Well, factoring is a way for business owners to get working capital to run their business and the peace of mind to know that they'll get paid. All right, let's say you make furniture, right? And retailers all across the country sell your furniture in their stores. One day, one of the retailers places an order for 100 tables. So you ship them the tables and send them an invoice. Now that you've shipped the order, you need cash so you can buy the raw materials to make more tables and pay your employees. But there's a problem. The retailer might not pay the invoice for 30, 60, or even 90 days. But you need that money now, so you can restock your inventory and pay your bills. See, when a retailer places an order with you, the factoring company makes sure that the retailer is creditworthy to pay for the order. They keep records of all payments, so you always know which retailers have paid and which ones haven't. And they collect payments from retailers, so you don't have to. The advantage of this is that as soon as the tables have shipped, the factoring company could advance you a percentage of the amount of the invoice, so you can put that money to work right away, instead of waiting until the retailer has paid the invoice. Once the retailer has paid the invoice, the factoring company remits the balance of the purchase price to you. If the retailer doesn't pay the invoice when it's due, the factoring company calls to follow up on payment. Not you. Even if the retailer goes bankrupt, the factoring company will still pay you the full undisputed amount you're owed. And that's how, with factoring, you can have the peace of mind that you'll get paid. Okay. Clear either? Yes. Okay. So, what is factoring? Well, factoring is a... Okay, clear either? Clear. Okay. Next எழுதுங்க அப்ப factoring ன்னு போட்டுட்டு heading போடுங்க factoring. Factoring. Okay, factoring. This is where the factoring companies pays a proportion of the sales invoice. This is where the factoring companies pays a proportion of the sales invoice. This is where the factoring company pays a proportion of sales invoice
This is where the factoring company pays a proportion of the sales invoice. This is where the factoring companies pays a proportion of the sales invoice of the business 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 within a short time frame to the business of the business within a short time frame to the business. Within a short time frame to the business. Full stop. Full stop. The remainder of the money is paid. 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 The remainder of the money is paid to the business. To the business. The remainder of the money is paid to the business. The remainder of the money is paid to the business when the factoring company receives the money. When the factoring company receives the money from the business debtor. When the factoring company receives the money from the business debtor. When the factoring company receives the money from the business debtor. The remainder of the money is paid to the business when the factoring company receives the money from the business debtors. Full stop. Full stop. The remainder of the money will be paid. The remainder of the money will be paid. The remainder of the money will be paid only after deducting the factoring company's service charge. The remainder of the money will be paid only. The remainder of the money will be paid only after deducting the factoring company's service charge. The remainder of the money will be paid only after deducting the factoring company's service charge. Full stop. Full stop. Some factoring companies even offer. Some factoring companies even offer. Some factoring companies even offer. Some factoring companies even offer to maintain the sales ledger of the business. Some factoring companies even offer to maintain the sales ledger of the business. Some factoring companies even offer to maintain the sales ledger of the business. Some factoring companies even offer to maintain the sales ledger of the business. Full stop. Factoring is of two types. Factoring is of two types. Factoring is of two types. Recourse factoring and non-recourse factoring. Recourse factoring, R-E-C-O-U-R-S-E, recourse factoring, and non-recourse factoring. Recourse factoring, R-E-C-O-U-R-S-E, recourse factoring and non-recourse factoring. Put the heading, recourse factoring. The heading, recourse factoring.
recourse factoring. In this type of factoring, the client company is liable for the bad debts. In this type of factoring, the client company is liable for the bad debts. In this type of factoring, the client company is liable for bad debts. Recourse factoring, in this type of factoring, the client company is liable for the bad debts. Okay. Second one, non-recourse factoring. Non-recourse factoring. This is where the factor takes the responsibility. For the payment of bad debts. This is where the factor takes responsibility for the payment of debtors. Non-recourse factoring. This is where the factor takes the responsibility for the payment of the debtors. Okay, full stop. The client company, full stop, continue. The client company is not liable. The client company is not liable if the debtors do not pay back. The client company is not liable if the debtors do not pay back. The client company is not liable if the debtors do not pay back. Full stop. Non-recourse factoring is usually more expensive. Non-recourse factoring is more usually expensive. Non-recourse factoring is usually more expensive. Non-recourse factoring is usually more expensive. Non-recourse factoring is usually more expensive because of the high risk experienced by the factor. Non-recourse factoring is usually more expensive because of the high risk experienced by the factor. Okay. Okay, Parimala? Yes, sir. Anita? Okay, next classes oda the first chapter முடிஞ்சிடும். Next class ஒரு 10 minutesல முடிச்சிடுறோம். Invoice discounting and next இந்த things மட்டும் தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நாங்க பட்ஜெட்டிங் அங்காலே போவோம். next class அப்படி பட்ஜெட்டிங் செய்யறது and assignments எடுத்துட்டு வாங்க வார டைம். எனக்கு யாராவது assignments சென்ட் பண்ண முடியும்? உங்கள்ட்ட இருக்குதா? Okay. Yes, sir. இருக்கு. இந்த மெயிலுக்கு ஒருக்கா